one thing I strongly believe, AI will not take anyone's job. People using AI will take your job 100%. I say it in everywhere and I mean it. I started to create more content. People liked it. AI did a video, it got more reach. I was able to talk more about AI. I took classes for kids. Can you just point out 5 top AI tools that you use? Can be helpful for all the creators out there. From the animation to the captions to the background musics to the transitions to everything, and it's not a plugin or a website, and it's free. Watermark kanum, but it's free. You can see this video. So it's showing a pitch deck for building a colony on Mars, and within like few seconds it generates the whole presentation. You can see the whole presentation while we were talking got generated. So they say that focus more on humanity, not on technology. But ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഗസ്റ്റ് നിങ്ങളെ നേരെ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചേക്കാം. Because I have a superstar with me. Let me introduce you, Raul, the superstar. Hey, so my name is Raul. I currently talk about AI, future technology, and I also have a YouTube channel where I talk about future tech. And I'm not that big of a superstar, but yeah, I also recently made my own AI robot. Thank you for inviting me here. ഞാൻ രാഹുലിനെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ യൂട്യൂബ് പ്രോഗ്രാമിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് I was acting like a little lazy, though I talk about tech and AI and everything. We use it here more often. I was so astonished by the fact that you know how to access ChatGPT and you know how to use these tools, and which is actually making our life easier. In fact, it made our situations much easier. Correct. So ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന റൈഡർ ബ്രോയും നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ഫാക്ട് അതാണ്. How the heck is he able to do it? അല്ലേ? So we all want to know your journey, and I know that you have talked about it anywhere. I mean, I'm pretty sure that you have talked about it most of the places you go, because all get inspired by you. At this age, 14 വയസ്സിൽ രാഹുൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെറുതൊന്നുമല്ല, and it's a very inspirational thing for all of us. Okay, so today's session or this podcast is going to be for not only for me, but for all the ages. So AI എന്താണ്, ഈ ടെക്നോളജി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, ഇതിനെങ്ങനെ നമ്മളുടെ യൂസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, ഇതിനെങ്ങനെ നമ്മളുടെ ജോലികൾക്കും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെ നമ്മളെങ്ങനെ ഇത് സഹായിക്കും. സോ യു ക്യാൻ ഫോക്കസ് മോർ ഓൺ ടെക്നോളജി ടു ഫോർ ദ ബെറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി. ആ ഒരു ബേസിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്കഷൻ കൊണ്ടുവരാം. സോ ടു ബിഗിൻ വിത്ത്, സിൻസ് യു മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഹൂ യു ആക്ച്വലി ആർ, വൈ AI എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും രാഹുലിൻ്റെ ഉത്തരം? സോ AI, എല്ലാവരും പറയത്തില്ല AI ജോബ്സ് എടുക്കും, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമല്ലോ. ബട്ട് ഐ ഫെൽറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് കുറച്ചാൾ മുമ്പ് തുടങ്ങുമായിരുന്നു. ആൻഡ് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഡു ഇറ്റ്, ഫോർ വൺ വീഡിയോ ഐ ടുക്ക് ലൈക്ക് 3-4 months ജസ്റ്റ് ഫോർ വൺ വീഡിയോ. എനിക്ക് സ്കൂളും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യമുണ്ട്, തന്നെ ഐ എം എഡിറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഓൺ മൈ ഓൺ. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്താൽ, ഞാൻ കുറച്ച് ഓൺലൈൻ പോയിട്ട് ഞാൻ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യം നോക്കി, സൗണ്ട് എഫക്ട്സും. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട് ദിസ് AI ടൂൾ ക്യാൻ എഡിറ്റ് യുവർ ക്ലിപ്പ് ഫോർ യു. ഞാനത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് യൂസ് ചെയ്തപ്പം ഇറ്റ് ബ്ലൂ മൈ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹുക്ക് മീ. ആ ഒരു AI ടൂൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം സൈലൻസ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തു. ബി-റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന മേളിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫുട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ആഡ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് വാട്ട് ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, റോബോട്ടിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിച്ചാൽ റോബോട്ടിൻ്റെ പടം എൻ്റെ മേളിലിടും, ട്രാൻസിഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യും, സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യും. It will edit most of the videos, and I just have to do, like the extra stuff. And it blew my mind. ഞാനപ്പോൾ ഇനി AI കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തു. ഇതിന് ഇമേജസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്ലോൺ ലൈക്ക് മൈ സെൽഫ്. I can just put a script and I can, deep fake my face. It like blew my mind. And then ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പ ക്ലബ് ഹൗസ് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. അവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചു, ഫുൾ ടൈം ക്ലബ് ഹൗസിലാണല്ലോ, എന്താ അവിടെ ഉള്ളത്? ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ റൂം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു 1-2 weeks ഞാൻ അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു, ആരും വന്നില്ല. ക്ലബ് ഹൗസ് ബേസിക്കലി ഒരു സോഷ്യൽ ഓഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോം അറിയാത്തവർക്ക്. ബട്ട് ബേസിക്കലി ഞാൻ അവിടെ സംസാരിച്ചപ്പം കുറേ നേരം ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു. ലൈക്ക് ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ ടോക്ക് ടു മൈ സെൽഫ്, ചുമ്മാ ഓണാക്കി. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ ചോദിച്ചു, വൈ ഡോണ്ട് ഐ ജോയിൻ AI റൂംസ്? പക്ഷെ മലയാളികളുടെ അങ്ങനെ ആരും അങ്ങനെ കണ്ടില്ല.
That is when I noticed AI in the search bar type ചെയ്തപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലും ബേസിക്കലി ഫ്രം US, ആഫ്രിക്ക അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട്. I started talking and that became a big hit. So അവിടെ നിന്ന് it was just up from there onwards. I started to create more content. People liked it. AI had a video, it got more reach. I was able to talk more about AI. I took classes for kids. Like the parents were asking, I was like, okay, sure. People bought AI tools for me. They even asked if they could donate, even though I didn't accept it because I wanted it to be free. But I did take the AI tools if they have already bought it. But ആ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നായിരുന്നു ലൈക്ക് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ AI tools, like why use AI, the thing is that if your productivity is here right now, it will go till the sky. Like it helps me in everything from my script writing to publishing my videos, like to the tags, everything AI helps me. And it is not just in my videos, for my studying I try to integrate AI. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞാൻ AI കുത്തിക്കയറ്റാൻ നോക്കും. അങ്ങനെ ലിറ്ററലി ദാറ്റ് ഈസ് വൈ എനിക്ക് ആ AI നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. വൺസ് യു ഗെറ്റ് ദ ഹാങ് ഓഫ് ഇറ്റ് യു വിൽ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ഷുവർ. Yeah, that's an interesting journey, and of course you said it right. If it is your productivity is here, it can actually shoot above the roof if you use AI really well. But however, I feel that people use it in a very wrong way. What do you think about that? ട്രൂ. ഇപ്പോൾ ഡീഫേക്ക് തന്നെ ഞാൻ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കുറേ വീഡിയോസും അങ്ങനെയൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഈയിടെ ഒരു ഡീഫേക്ക് നടന്നു. കുറച്ച് ആൾക്കാർ ലൈക്ക് ദേ വർ ആക്ടിങ് ആസ് ഇഫ് ടോം ക്രൂസ്, ഇലോൺ മസ്ക് അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുന്ന പോലെ. ലക്കിലി ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് ദാറ്റ് പോപ്പുലർ. പക്ഷെ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്ന പോലെ ഇറ്റ് ഡിഡ് ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റീച്ച്. ബട്ട് Tom Cruise and Elon Musk, like, it was crazy what happened that time. I don't know if that tweet is still available, പക്ഷെ കുറേ റീപോസ്റ്റ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യം നടന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ ഡീഫിക്സും കുറേ കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈയിടെ ഏതോ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടന്നിട്ട് കുറച്ച് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടന്ന ആൾക്കാരെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തപ്പം ഇറ്റ് വാസ് സീംഡ് ആസ് ഇഫ് ദേ വർ ഹാപ്പി ആൻഡ് സ്മൈലിംഗ്, ബട്ട് ദാറ്റ് പിക്ചർ വാസ് ടേക്കൻ ദേ വർ ഓൾ സാഡ്. ആ പടമായിരുന്നു പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇറ്റ് വാസ് ഡീപ് ഫേക്ഡ് ആസ് ഇഫ് ദേ ഓൾ വർ ഹാപ്പി. ഐ ഹവ് നോട്ട് ഗോൺ ഇൻ ഡെപ്ത് ഇൻ ടു ദാറ്റ്, ബട്ട് I know the basics of what happened there. But the thing is that everything has a disadvantage. For example, like AI, and ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീപ് ഫേക്കിൻ്റെ തന്നെ വേറെ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാഡ്ബറി, വാട്ട് ദേ ഡിഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ഷാറുഖ് ഖാൻ അല്ലേ, ഷാറുഖ് ഖാൻ്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്തു വേർ ദ ലിപ് സിങ്കിങ്. ദേ മെയ്ഡ് ഓൾ ദ ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ്, എല്ലാ ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സിൻ്റെ ചുമ്മാ വെബ്സൈറ്റ് പോലത്തെ അവരുടെ ഷോപ്പിൻ്റെ പേരും എന്താ അവർ വിൽക്കുന്നതെന്നിട്ട് Shahrukh Khan is doing free marketing. It was one of the successful campaign ever run by Cadbury. Yeah. Like I felt that is crazy. Another one is like Zomato. They did another one with Salman Khan, I suppose, where അവരുടെ അടുത്തുള്ള ദുക്കാൻ വലയുടെ കട അവർ പറഞ്ഞു. So if anyone who watches that is like, wait, this Salman Khan knows about the store near me. Like with deepfake, like it is the same tech. But if we go കുറച്ചുകൂടെ പുറത്തു പോയി AI ആസ് എ ഹോൾ നോക്കിയ ആൾക്കാർ പറയും AI will take your jobs. But one thing I strongly believe is AI will not take anyone's job. Computer never took anyone's job. But people using AI will take your job 100%. I say it in everywhere and I mean it. Like ഓരോ ന്യൂസ് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറയും, because people are afraid to use AI just for that. And if you are afraid, you'll be behind the race. Like ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സമയത്ത് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ജോബ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കും അല്ലെ ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കും, ഉപയോഗിക്കില്ല, ഫോൺ ഉപയോഗിക്കില്ല. Indeed, what happened? Google, Microsoft, Apple, like all the companies, so many employees, like jobs, employees into the kore koodi. Pretty sure that's gonna happen same with AI kind of. Like I really feel that's what is gonna happen, but എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ദാറ്റ് എല്ലാവരും we still need to figure it out. I love the energy, man. I love the energy. One thing, I'll take a step back and I'll tell you something that really struck when you mentioned that AI has a lot of advantage and a disadvantage, right? When it comes to, we both are content creators, we create content, right? When it comes to creating content എപ്പോഴും വരുന്നത് നമ്മളുടെ വിഷനറി, നമ്മളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ്, നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നോക്കിയാണ്. അതിനൊരു ഒറിജിനാലിറ്റി എപ്പോഴും ഉണ്ട്.
കറക്റ്റ് ബട്ട് ഇന്ന് ചാറ്റ് ജി പി ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ആസ് എ ക്രിയേറ്റർ ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എൻ ഒറിജിനാലിറ്റി. സോ ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ചാറ്റ് ജി പി ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിന് ചാറ്റ് ജി പി ടി എലമെൻറ്റുകൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ എലമെന്റുകൾ വളരെ ഓബ്വിയസ് ആയിരിക്കും. വി ക്യാൻ ഈസിലി ഐഡന്റിഫൈ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. മെയിലില്ലേ, മെയിലിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ മിക്ക മെയിൽസ് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യത്തിന് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് ഹോപ്പ് യു ആർ ഡൂയിങ് വെൽ, ഹോപ്പ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഗുഡ്. ലൈക്ക് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലോ AI written, ഇത് AI എഴുതിയതാ. Please continue. Yeah, that's an interesting fact. Like when people send me DMs and all, I know there is this columns, there is this emojis and everything. So it's very obvious. അതായത് ഇവർ AI ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ ഇതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതൊന്ന് റീവർക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളേതായിട്ടുള്ള ഒറിജിനാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാനോ ഉള്ള ഒരു കോമൺ സെൻസ് എങ്കിലും ഉപയോഗിക്കണം. ബട്ട് ലൈക്ക് ദേ സേ കോമൺ സെൻസ് ഇസ് നോട്ട് സോ കോമൺ these days. Correct. So but AI you said it right, it can boost up your productivity if you use it in a right way and if you put some original element into it. So let's say Raul is using ChatGPT, ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാണ്. ആ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് റാവുളിൻ്റെതായ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഒറിജിനൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാറ്? So what I do is I don't use ChatGPT or any other mainstream AI tools. Okay. I look for more hidden tools. അത്ര ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കാത്ത അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഫ്യൂച്ചർപീഡിയ, ഫ്യൂച്ചർ ടൂൾസ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ലൈബ്രറീസ് ഞാൻ പോകും. ആൻഡ് ഐ ലുക്ക് ഫോർ ഇപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാനാണെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാനായിട്ടുള്ള ടൂൾ. അല്ലെങ്കിൽ ChatGPTയിൽ ഈയിടെ അവർ GPTs എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചർ ഇറക്കി. പീപ്പിൾ ക്യാൻ മേക്ക് ദെയർ ഓൺ GPT. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു GPT ഉണ്ടാക്കി, നോൺ ആസ് ദ പേര് മറന്നു, ബട്ട് യൂട്യൂബ് ക്രിയേറ്റർ അങ്ങനെ എന്തോ. ഞാൻ അതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി കുറേ യൂട്യൂബിൻ്റെ കോഴ്സസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്, കോപ്പി ഇട്ട് എല്ലാം പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് മീ എ ടൈറ്റിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ ആർ 10 AI ടൂൾസിൻ്റെ പകരം ഐ ട്രൈഡ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റഡ് ദീസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് എൻഡഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ടെൽ മീ വാട്ട് ടു ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ തംബ്നെയിൽ. ഇറ്റ് കുഡ് ബി it didn't end well, like something that will make people click. Okay. അതുപോലത്തെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അതല്ലെങ്കിലും വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് ദാറ്റ്, see, like you said, common sense is not so common these days. And AI doesn't have common sense. True. Like it doesn't. AGI will have more, but AI doesn't, for now at least. So that is where we need to use our brain. ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു റിഗാർഡിങ് ജെമിനി, ഒരു വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്തത് ബൈ ഗൂഗിൾ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഐ നോർമലി മേക്ക് ദ തംബ്നെയിൽ ഫസ്റ്റ്, ദെൻ ഐ ഗോ ഓൺ ടു ദ സ്ക്രിപ്റ്റ്. സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് വന്നപ്പം ഐ ആസ്ക്ഡ് AI ഫോർ സം ഐഡിയാസ്, കെയിം വിത്ത് ദ മെയിൻ ടോപ്പിക്സ്, ഐ ചേഞ്ച്ഡ് ഇറ്റ്. And then what I did is that I added my own elements, like for example, I acted as if there's another robot talking with me, so there's another interesting element. And that robot is fully AI generated. Or sadharana CGI, I don't know CGI at all. What this Wonderful Mora does is that basically it goes through that video and every frame it adds that robot element. I can click on any person, it adds that element. Okay. So adinda karanam I don't have to add that robot and make it talk to me. I can just tell AI, can you add this kind of robot? And it does it. So എനിക്ക് അത്രയും വർക്ക് പോയി. I'm still using AI for my content, from the script to everything, but I'm customizing it. ഇപ്പോൾ കുറേ ഞാൻ റീൽസ് പോകുമ്പം എല്ലാത്തിലും AI സൗണ്ട്സാ, ടുഡേ ദിസ് AI ടു, ലൈക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഞാൻ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ AI സൗണ്ട് AI എഡിറ്റിംഗ്, ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റിംഗ്. That's why you should use AI, but add your own creative spin, like a big creative spin to it. That's what I'm kind of trying to, do it myself. Like ഞാനൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന നേരം തന്നെ there is something known as Taja AI. ഞാൻ അതിനകത്ത് എൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് കൊടുക്കും, സ്ക്രിപ്റ്റ് അതിനകത്ത് കാണും. സോ ഫ്രം ദ ടാഗ്സ് ടു ദ തംബ്നെയിൽ ടു ദ ടൈറ്റിൽ ഇറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് എവറി വൺ ഓഫ് ദം. ഞാൻ ഈ സെയിം വീഡിയോ ഇല്ല, ഐ ടെസ്റ്റഡ് ദീസ് AI tools for marketing, like I tested this AI tools and here is how it ended. ആ സെയിം ടൈറ്റിലിനെ AI തന്നപ്പോൾ it said this AI tool can create business in 30 seconds. Here's how it went. Like it revamped it, but in a better way.
So I had an idea, it had an idea. I could, merge it both. So you can't just copy paste. You should need to have your own creative spin. That's what people need to do. Yeah, you should have your own originality masalas into it, like Yes. like toppings. You should Pepper, salt, yeah. correct. You should put your own originality into it. Like let's say if Tribe Academy is there, okay? Tribe Academyയുടെ അജണ്ട ഇതാണ്, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക, അതായത് Web3 ടെക്നോളജി, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ, ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കുക. ഞങ്ങൾ റൺ ചെയ്യുന്ന ക്യാമ്പയിൻസിന് ടൈറ്റിൽസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ AI-നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണം. സോ ഇഫ് ഐ എം കമ്മിങ് ടു യു വിത്ത് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു AI കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് റൗളിന് പറ്റുമോ? Yeah, it's actually really simple. Now you can actually first of all, prompt engineering, that could be one thing. But even though I think that is going to go down in the future, because AI is supposed to be, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ പറയാൻ പാടില്ല, ഐ വോണ്ട് ദിസ് ആൻഡ് ഐ നീഡ് ദിസ് ലിങ്ക് ദാറ്റ് പ്രീവിയസ് നോ, ദാറ്റ്സ് prompting. I don't need to learn anything. I'm a normal human being. I don't want to learn prompting. That is where no code, just talk natural language. And that is what AI did most. Like it made things simpler. Okay. And in future, like ഇപ്പൊ ഞാൻ prompt ഞാൻ ഇതിന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഇത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, that GPT. I'm creating an AI bot without coding. Now you can create an GPTs with ChatGPT. Because I want this ChatGPT that needs to do this. It will create the profile picture or like the logo for the GPT, description, title, everything. Okay. The thing is that it's paid. There are free alternatives like GPT Boss. It's not by OpenAI. Then Conway, a lot of stuff like that. നമ്മൾ ഒരുപാട് AI ടൂളുകളെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. സോ വി ബോത്ത് ആർ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വി തിങ്ക് ദീസ് AI ടൂൾസ് ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് അസ് എ ലോട്ട്. സോ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റർ വൈബിലുള്ള AI ടൂൾസും അതിൻ്റെ യൂസും അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ can you just point out 5 top AI tools that you use can be helpful for all the creators out there? So I'll just tell the names of the tools, then I'll explain them. So there is Firecut, AutoCut, then there is Gamma AI, 10Web. These are just like few of them. Okay. So there's even one like crazy I known as Submagic AI, but yeah, I'll start with AutoCut. So we are having a podcast, right? So we are having 2 cameras also. So ഓരോ ക്യാമറാസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ കട്ട് ചെയ്യണം, ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. ബട്ട് വാട്ട് ഇഫ് ഐ ടെൽ യു there is an AI that will cut and change cameras every second and it's free. That is known as AutoCut and AutoPod. There are 2 of them. Then if you just want to edit a normal video, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞേ that zooms in, zooms out, adds B-rolls, adds subtitles, adds the background music, adds cards, like each topic വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി വരുമല്ലോ. Everything this AI can do, and it's a plugin basically. It's also known as Firecut. Then വേറെ ഒരെണ്ണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഓബിയസ്ലി നമ്മൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നെന്ന് വെച്ചോ, ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ താജിയായി ടു ഒപ്റ്റിമൈസ്. പക്ഷെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്തായാലും മിക്ക ക്രിയേറ്റേഴ്സിന് കാണുമല്ലോ. ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഞാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് പറയുന്നത് ഇസ് 10Web. ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് യു റിയലി ലൈക്ക്. ഉണ്ടാക്കാൻ പക്ഷെ കോഡൊന്നും ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല. Just take the link of the website, upload it to 10Web, it will recreate that website within seconds. You just have to change the name of yours and pretty much. Obviously, don't copy paste, like I said before. Add your own spin to it, but that will make the time like basically it saves a lot of time. Yeah. So that is another tool that like blows my mind. Okay. Another tool is Gamma AI. Obviously, a lot of content creators will want to create presentations just to think about the topics and etc. That is where Gamma AI comes in. Like other than the TED talk I'm going to go in some days, all the presentations that I've done till now, all, and I'm not even saying most of them, I've used Gamma AI. Just have to put the topic
presentation in front. So can you change this? Can you change that? It will change it. Okay. And even if I had a presentation like that before, if I upload it to Gamma, it will make it better. 100 times better. Literally, like എനിക്ക് Gamma അതിൻ്റെ കാരണം ഇഷ്ടം. So ഈ tools are മെയിനായിട്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓക്കെ വിച്ച് വൺ ബ്ലോസ് മൈ മൈൻഡ് ഈയിടെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിലും ഇട്ടായിരുന്നു സബ് മാജിക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞൊരു AI ഉണ്ട് ഫ്രം ദി ആനിമേഷൻ ടു ദി ക്യാപ്ഷൻസ് ടു ദി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്സ് ടു ദി ട്രാൻസിഷൻസ് ടു എവറിത്തിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്ലഗിൻ ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ വാട്ടർമാർക്ക് കാണും ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ. I just felt it's crazy. It is even giving you the hashtags and the caption. One tool, like it's an all-in-one tool for that. Okay. It's known as Submagic AI. Okay. Last but not the least is marketing blogs. Okay. Obviously, imagine you want to create banners. It's marketing blogs. Yeah. ഇപ്പോൾ ബാനേഴ്സ് ഒക്കെ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കണമായിരിക്കുമല്ലോ ഫോർ യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഓൾ സ്റ്റഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഫ്രം ദ ബാനേഴ്സ് ടു ദ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ടു റൈറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ബ്ലോഗ്സ് ഒക്കെ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇടുമല്ലോ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ദേ ഡു ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഐ ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് അതിനും ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഐ ഹാവ് ലൈക്ക് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് മീ എ ക്ലോൺ ഓഫ് മീ ദാറ്റ് കംസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മൈ വീഡിയോസ് ഓക്കെ ലൈക്ക് എ ക്ലോൺ ഓഫ് മീ ആൻഡ് I used marketing blogs to create those. Like from voice cloning here to all the AIs that you can imagine, everything is there in marketing blogs AI. So these are just like top 5. I don't even, I think top 6. Yeah. Like there are like a lot of tools I wish I could talk, but like these are the top 6. That's amazing. ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന AIs ആണ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. സോ ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് രാഹുലിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പരിപാടികൾ, എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ റീൽസ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇടാറുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഐ ട്രൈ ടു അപ്ലോഡ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ബട്ട് എല്ലാം കൂടെ വെക്കുമ്പോൾ അതിന് ഞാൻ AI ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ ഈ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ഞാൻ ഇത്രയേറെ AI ടൂൾസ് പറഞ്ഞല്ലോ അതെല്ലാം. പിന്നെ കോഴ്സസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഫോർ US കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമല്ലോ എന്താ ചെയ്യുക, അവർക്ക് ആലോചിക്കണം എങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരെ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ, അതൊക്കെ ഐ ഡു യൂസ് AIs ഫോർ ദാറ്റ് ടു ഫോർ കോണ്ടന്റ് ലൈക്ക് റീൽസിനൊക്കെ സബ്മാജിക് ഉപയോഗിക്കും ആൻഡ് ഐ യൂസ് പ്രീമിയർ പ്രോ എൻ്റെ ഒരു അതിനു വേണ്ടി. ആൻഡ് മെയിൻ വീഡിയോയ്ക്ക് ഐ യൂസ് ഫയർ കട്ട്, ഓട്ടോ കട്ട് ഓൾ ഫോർ പ്രീമിയർ പ്രോ എൻ്റെ വലിയ ലെങ്തി യൂട്യൂബ് വീഡിയോയ്ക്ക്. And my website was hosted in Editor X. It also has like editing എഴുതാനും അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു AI ടൂൾസ് അതിനകത്തുണ്ട്. പക്ഷെ ആ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി 10 വെബ് എന്ന് തന്നെ ടൂളുണ്ട്. അത് വെച്ച് ഐ റീക്രിയേറ്റഡ് മൈ വെബ്സൈറ്റ്. പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഡിഡ് ടു റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കാരി. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ ടൂൾസ് ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഈവൻ ഫോർ ഞാൻ ടെഡും അവിടെ കുറേ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഞാൻ ഈ ഗാമ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സോ ഐ യൂസ് AI എവറിവെയർ. ഈവൻ ഫോർ മൈ സ്റ്റഡീസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു മൈറ്റ് സീ മീ ഡു I'm pretty sure I must have used AI for it. That's interesting. So what is next? Like what's your future plan and how are you gonna go about this emerging technology and using it to your daily life and what's your future plans? Do you have anything? So I do have kind of like a blurry image of what I'm going to do. Nice. But honestly I just want to make the world a better place. Okay. From the education sector to you know the democracy, like everything I want to make it better. And honestly I feel future tech as a whole, like Web3 that you talk about, I've seen a lot of podcasts by you and like all of them I feel they can do a big impact in the future. True. I just want to be a part of it to make the world a better place and yeah, that's pretty much it. That's such an insightful talk from a 14-year-old. And I am thrilled and I am excited to know more about him and of course his journey, and I would love to contribute to your journey as well. Thank you. And I think this is just like 0.0001% of contribution from me to you for your future endeavors and everything. And I know that there is a lot of things that we can explore. Practical ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം, ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും എന്തൊക്കെയാണ്, ഒരു ക്രിയേറ്റർ നിലയിൽ ഇതിനെങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ നിങ്ങളിതിനെ യൂസ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട്. വി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ അബൌട്ട് ഓൾ ദോസ് ടോപ്പിക്സ് ആൻഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് മോർ ഓഫ് ദോസ്. മോർ പവർ ടു യു മാൻ.
whatever you're you. doing right now, it's amazing. Keep on doing. Keep the consistency. Means a It's all a little cliche, but I know that you'll do it. And you've got a very supportive parents and Thank close to you. them as well. So thank you so much for coming. Thank you for And if calling me here and giving me this platform. Like, means a lot. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം അവിടെ വെച്ച് കണ്ടപ്പം ഓണസ്റ്റ്ലി എൻ്റെ അപ്പം എക്സ് ബാക്ക് തന്നെ കമ്പനി ഉണ്ടല്ലോ സോ he knows you. It's like, wait, how? And then after, like, that is one of the best things that happened to me, that I got to know you. So yeah, thank you so much. That's so cute, man. That's so cute. Thank you so much for coming. Thank you. It's a pleasure spending time with you. And I feel like I'm stupid. Please don't say that. You're so much more smarter than me. And there is a lot of things I can learn from this kid. And I don't know, I should call him as a kid or something. I don't know. Age is But just a number. 100%. Looking forward to learn from you, grow with you, and hope I can contribute to your journey as well. Thank you so much for coming. Thank More you. power to you, man. Do well. Bye. Okay. Yes. Lovely. Okay, this is the gamma AI. AI. Yes. Okay. You can see this video. So it's showing a pitch deck for building a colony on Mars. And within like few seconds, it generates the whole presentation. You can see each slide. Now it's actually a little bit more different. You can actually see it typing and thinking, just like ChatGPT. Okay. You can see the whole presentation while we were talking, it got generated. You can even say, can I change this? Let's change up the look and feel. Enter. And it gives you 3 options. Yeah, more than 3 in this. Mainly Dope. And the fact that it's free, it's even more crazier. Yeah. There is a paid option, but free you can do most of the stuff. Okay. Are there any better ways to visualize this? And ta-da! Better way to visualize it with pictures. Like, I felt it's like, and the thing is that I use it for my presentations, Okay. but for TED Talk, I use this, but I also used my creativity there. Like I said, you should use your creativity too. That's nice. So, That's nice. yeah. Okay, let's sign up for now. I mean, we can log in and then we can check one of the account. Got it. Okay, so let's just do create new. Okay. You can generate or paste in a text from any other website or presentation, or import a file if you already have a PowerPoint presentation. Okay. Let's generate. It's just like one thing. Okay. Then you can create a presentation, document, or a web page. Okay. For now, we'll just do a presentation. Okay. What do you want to do the presentation? Blockchain and entrepreneurship. Okay. That's a topic. Okay. So now you can see that it gives you the outline. You can select the number of cards to Okay. 10 cards. After that, you need to wear the pro. Let's like How many cards do you want to do? Let's go with 10. Okay. Which language? English. English only. Oh, there is Malayalam. I don't think there is Malayalam. No, there is no Malayalam. No, there is no Malayalam. If there is Hindi. മലയാളം കൊണ്ടുപാടോ പറയാൻ ശരിയേച്ചി. കുഴപ്പമില്ല പോട്ടെ. So and ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് brief ആക്കാം, medium ആക്കാം, detailed. But I normally choose brief because I'll be talking. Okay. Then you can generate images with AI or just web search. I do web search more. അതെയോ? അപ്പൊ നമ്മൾ വെബ് സെർച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വെബിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇല്ല, ഇത് തന്നെ ചെയ്തു തരും. അതെയോ? Okay, got it. Yeah, it will go to Unsplash all the websites and do it. That's nice. And it will use AI generation to both. Okay. Then നമ്മൾ ഇവിടെ ഫ്രീ ടു യൂസ് കമേഴ്ഷ്യലി ഉണ്ട്, ഫ്രീ ടു യൂസ് ഉണ്ട്, ഓൾ ഇമേജസ് ഉണ്ട്. I normally click on free to use commercially because free to use അടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടും. Okay. So continue അടിച്ചാൽ it uses 40 credits. We can choose our own, theme. Okay. You can choose whatever you want. I feel both is. That looks really good. Yeah. So generate, and in front of your eyes, like first it will, just start, think, and then you can see it types. It's like doing it in front of you, each thing. Obviously, you can customize it. You could say, add more emojis, do this. So if I go to the first page, I could say introduction to blockchain. I could maybe like cut this. Right click here. Yeah, now click on copy. Yes, now it should come. So you can see it. You can do stuff like this. Okay. Add pop-ups in pop-ups. Now imagine you wanted this card to be a little different. So you have an AI here. It could be like, add some emojis. And within like seconds,
you could see that it adds emojis for each stuff. Interesting. You could say make it funnier. IER. And with its seconds, it also does that. So you can see, you can tell it to do changes and it will do. Even you can tell it to, change the images also. It will do everything for you. Okay. And at the end, you can export it. You can even do full screen. And you can, cast it. Like, so if you ever want to create a presentation in a hurry, this is your way. And you can also, share it by exporting it as a PowerPoint, and you can obviously, make your own changes. You could also embed this into your website. Okay. So this could be your website. You saw the website page before we get into this, right? I think it is here. Okay, ഇനി നമുക്കിൻ്റെ തീമും കാര്യങ്ങളും മാറ്റാം. We can go back home and here. Okay, what else we can create? Import a file, generate, and we can create a web page. Yeah. Let's say what if we can create a web page, a web3 school, a web3 school, a web page for. Should we give the proper prompt or No, we can just give it this just is like one that? natural language. How I Okay. like it. A web. If you want, we can try a web page for Web3 school. Let's go. Let's see what it generates. It's basically like the presentation, but about our school, our mission and values. You can see it's more different from the how presentation style. You can do medium, brief, again, the simple, and then the same things. Now, if you click on continue, again, you can choose the theme. It's actually pretty much the same. Okay. It's just that I'll show you. Click continue on if you want. Do we have more professional theme? Yeah. Professional one. Does it look professional to me? But yeah, I'll go with That is this one. one. Okay. So now it's actually pretty much like the other one, but you can see like it has that website. Yeah, correct. I got it. But obviously you can add your own changes, tell it to do stuff. But it looks like a website, right? Yeah, true. I mean, it's look like in a very basic website. Yeah. ഞാൻ അതായത് വെബ്സൈറ്റിന് ഉപയോഗിക്കാത്ത പ്രസന്റേഷന് മാത്രം. ആ. മറ്റേത് 10 വെബാ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ. ഒരു ക്ലിക്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ.